أهلا أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ أنا عارفة الكل أكيد قاعد في البيت وزهقان، وإحنا قلنا نسليكم اليوم بموضوع أعتقد إنه هو له فايدة. موضوع بجوز جزئي أو ثانوي صغير على اللي عم بيصير في العالم في الوقت الحالي. إن شاء الله الله بيحميكم كلكم وتكونوا بخير وسلامة وتكونوا دايرين بالكم على حالكم. أهلا نبيل، دايما منورني، أهلا وسهلا. وتكونوا ماخدين احتياطاتكم. أكيد ما حدش ضروري يعلمكم إيش اللي لازم تعملوه، لأنه الكل هلأ مع كل الجهات الإعلامية اللي عم بتنور الناس وبتعلمها كلكم عارفين إيش اللي مطلوب منكم. تكونوا بخير وبأمان وديروا بالكم على حالكم وعلى صغاركم وعائلاتكم وأبهاتكم وجدودكم، لأنه هم خير ما في الدنيا. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نلتقي مع دكتورة سارة بيني، الحقيقة واحدة من أروع أطباء الجلدية والبشرة، والموضوع هو الاكزيما. بدنا نتكلم على جفاف الايدي. انا عارفه انه الكل هلا قاعد عم بيزيدها وبيغسلوا ايديكم ازود عن اللزوم او ازود عن اللي احنا متعودين عليه عاده. لاحظت كتير عم بيبعتوا لي انه في عندهم مشاكل في الاكزيما، عم بتزيد على الايدين بالذات في المنطقه الخارجيه وبين الاصابع. رح نتكلم شوي مع دكتورة بيني، رح تعمل تداخل معنا كمان شوي الساعة 12. دكتورة سارة بيني أخصائية جلدية، وهلأ طبعا العيادات كلياتها تحولت إنه هي تكون عيادات فيديو مرئي مع المرضى. فطبعا اللي عنده استشارة في يدخل على الويب سايت ويطلب تيلي ميديسن، زيارة مع الدكتورة، وفيها تقدر تساعده من خلال الفيديو الاستشاري. أكيد عندكم عم بيعملوا نفس الشيء. اللي بده أي مساعدة من عنا احنا دايما جاهزين. طبعا احنا بالمستشفى لأنه احنا أقسام ضرورية تواجدنا دايما، علشان نساعد برضو التمريض والأطباء في كل شيء ممكن بيحتاجوه الفرد في الظروف الطارئة هلأ، وطبعا علشان مرضانا اللي موجودين في المنطقة. أنا عم بستنى تداخل من دكتورة سارة بيني، بس بدي أسمع منكم أنتو، في حد عنده مشاكل بحكاية جفاف الإيدين؟ أهلا مهند، أنا بعرف أنه أنت بعت امبارح وسألت برضو بخصوص بنتك، عمرها 7 سنين صح؟ زينة عمرها 7 سنين. وشفت صورة لإيديها احمرار رهيب كتير وتشققات لطفلة عمرها صغير. طبعا أكيد الأهل عم بيعقموا أزود وبيطلبوا من الأطفال إنهم يغسلوا إيديهم أكتر. هلا الناس العاديين بيكفيهم أكيد إنه أنتوا تحطوا نوع من المويسترايزرز، نوع من الأنواع اللي هي المضبوطة منها، لكن في أنواع أتقل شوي أكيد موجودة عندكم، اللي هي شوية ثكر أسمك بتكون ممكن تساعد. هلأ بالنسبة للناس اللي ما عندها الإكزيما، اللي عندهم إكزيما، شايفة أنا برضو اللي بيقولوا على الإكزيما اللي على الوش، هلأ نسأل الدكتور عليها، بس أنا بدي أتكلم على الغسيل الزايد للإيدين، وإذا في أي أنواع من الصوابين، وإيش بتنصح الدكتورة في الطريقة اللي ممكن تقدروا تغسلوا فيها ايديكم وتحطوا فيها المرطب، واللي صار عنده اكزيما ايش نعمل معاه هلا. انا عم بستنى تداخل من الدكتورة. خليني اشوف اذا هي طلبت التداخل باذنكم دقيقة. انا حطلبها معنا. حنتظر دخولها. دكتورة سارة بيني أخصائية الجلدية. أهلا أهلا. hello. Hello, How are you? how are you? Very good, very good. Thank you so much. Thank you for having me. No, we are very excited to have you here. And the subject is glad I could all help. about skin. Oh, great. Well, that's my expertise, so I'm happy to help. Yes. in Can any you way I introduce can. yourself to my Sure. followers, please? Yes, I am Dr. Sarah Pinney, and I am a board-certified dermatologist who works in Houston, Texas. So hello to all the followers. All right. All right. All right. So, Dr. Pinney, you know that the problem right now is the hand wash.
Right. We are having to do a lot of hand wash at the meantime, and I'm just trying to see the questions that I'm getting that started this whole video need is kids and adults with eczema and what's going on with their hands, the surfaces of their hands. It is all very dry and it's ulcerated. And also, I want to start with the first question where we're saying, is there any kind of soaps that people should avoid when they're having eczema? إذا في أي نوع من الصوابين اللي ممكن تساعدنا نتحاشاها في حالة الإكزيما؟ هذا سؤالي للدكتورة. Right. So in general for eczema, you should try to use non-irritating soaps that have something called ceramides in them. That is a protein that you can get in certain soaps that helps add a protective barrier when you have eczema. You should also try to avoid. So we need to look for soaps that has ceramide. Is that what you're saying? Yes, ceramides are kind of the best soaps to have. And those are more common in body washes, so body soaps rather than hand soaps. There may be some certain brands of hand soaps, but generally hand soaps are meant to degrease and kind of clean the hands. So some of them will not have ceramides, but body-wise, you're looking for something with ceramides because those can be moisturizing and cleansing. اوكي الدكتورة بتقول إذا بتشوفوا دوروا على الصابون اللي فيه مادة السيراميد، الأغلب إنه ما يكون في الصابون العادي بس ممكن يكون في الغسول تبع الجسم اللي هي البادي واش. البادي واش فيه مادة السيراميد واستعملوها هي لتغسيل الإيدين. Is this going to be enough to kill germs? Like they're saying it has to have certain % of alcohol? Right. So for hand soap, we're sort of in unprecedented times here where we know that eczema is a really common problem, and that most people during this time where we're expected to wash our hands constantly throughout the day are probably going to have a little flare in their eczema. So as far as hand soap goes, I would just use whatever normal hand soap is available. You can do your best by trying to find some with moisturizers in them or some that are not fragranced. So that's what I would aim for a hand soap. What about the Dove? Is Dove okay? Because I know it is well used. Does it have the ceramide, the Dove? Some Doves will. You actually have to look on the back. It depends on a certain kind of Dove. So Dove I like because you can get unscented and it's generally good for sensitive skin, especially if it doesn't have scent in it. Fragrance and scent in hand soaps and body soaps can add extra irritation to skin. And when you already have eczema, you're especially prone to that. So I like Dove a lot. I like Eucerin, Neutrogena. Dove, Neutrogena. Okay. Yeah. And Eucerin, like Eucerin has soaps from it? You can Eucerin, do they have soap? They have body wash. They don't have hand soaps, but they have washes. Yes. Oh, okay. Okay. This is really a very good, helpful hint. الدكتورة طبعا بتقول إنه هو غسول الجسم هو أضمن شيء للي عندهم التقرحات بسبب الإكزيما. Okay, so they're asking you, they're saying, if eczema started on the hands, does that mean that my child will have eczema in other places in their body? هل ممكن تتوزع الإكزيما على جهات تانية في الجسم? It can. You know, eczema can be a little unpredictable. It really depends on the person. Keep in mind, too, that just because your child has eczema, many kids actually grow out of eczema. So just because your child has eczema when they're younger does not mean they're going to suffer with it when they're older. So for some people, they won't grow out of it, so they will continue to suffer with it, and it can change over time. So for some people, when they're younger, it can affect the arms or the legs, and as you get older, it can affect different areas of the body. So as you change as a person and as you mature, your eczema can change with you. اوكي دكتورة بتقول الإكزيما في الأطفال ممكن يكبروا عليها، يعني ممكن تروح منهم أول ما بيكبروا في العمر، وبتكون مؤقتة حتى لو كانت موجودة أوقات على الأرجل أو على الأفخاذ أو في مناطق معينة، مع الوقت ممكن إنه هي تروح منهم. They're asking you about the glycerine soap. Yeah, and I see calamine lotion too. So in all honesty, for soap, what I would do is I would look for, if you're talking about body soap, I would look for something that has ceramides in them. That's really the main ingredient that we're trying to put back with eczema. Mm-hmm. They're very commonly found now. For hand soap, just find something that will clean your hands. So any normal hand soap will do, just the little bottles that you can get over the counter.
just know that those are going to be a little harsher than the body washes and body soap for eczema. So you may, especially on your hands, have a little bit of a flare. And that's what okay about the sanitizer? sanitizer? What about the sanitizer? So generally, for this virus in particular, soap is a little bit more effective than hand sanitizer in general if you do it appropriately. So if you wash your hands for 20 seconds, and I have a great video on how to wash your hands where I do. I'm going to use that video. I saw it. I really like it. Yeah. It gives you an idea of what kind of movements you need to make with your hands. So generally washing for about 20 seconds and covering all the areas of your hands, using that with soap is more effective than hand sanitizer. Now, hand sanitizer can work fine too. The problem with hand sanitizer, if you have a history of eczema, is because of the large alcohol content in it, it can be excessively drying. So if you had to pick with a history of eczema, I would always pick hand washing with soap and water over hand sanitizer. But if you don't have access to soap and water at that moment, hand sanitizer also works very, very well. But it may be a little bit more drying. Sorry. So, sorry, I was trying to read a letter, then I switched. I was trying to read one of the messages, but I cannot get rid of those icons in the bottom. So, دكتورة بتقول الهاندز المعقم الجل، ما عنديش أنا هنا، عندي المعقم اللي بتستعملوه، بتقول إنه قاسي على الجلد. ما في شيء أحسن من غسل الإيدين بالصابون لمدة 20 ثانية. طبعا في فيديو كتير رائع الدكتورة حطته على الانستغرام تبعها and I will share it معاكم كلكم كمان شوي، اللي هو بتفرجيكم لما بتغسلوا ايديكم فعلا الصابون بيروح فين. هي كانت حاطة صبغة لونها صفراء وهي بتغسل علشان تفرجيكم كيف الصابونة غطت مناطق الايد كلها، فبالتالي غسيل الايدين كتير احسن من التعقيم. ما في داعي للاثنين، واحد منهم which is غسيل الايدين بالمي الدافية. Does it matter if it's a cold or warm water for someone with eczema on their hands? So lukewarm water tends to be a little bit better than hot water. Cold and lukewarm doesn't make a difference. There's no excessively hot water because that can be extra drying. المية الفاترة أو الدافية مش السخنة. Okay, I got that. I'm gonna go. What are the steps with eczema that we should take properly when we moisturize our hands after washing? Is there a certain way that we need to moisturize our hands for the ones who has eczema? Sure. So I think the most important thing first is picking the moisturizer that's right for you. So in general, I would think of moisturizers in 3 different categories. There's lotion, cream, and ointment. Okay. They all depend on the different oil content. So lotion, think of it one end of the spectrum. It has very little oil in it. Okay. Mostly water. Cream is in the middle, a little bit more oil compared to water. And ointment is on the far end of the spectrum with more oil than water. So most people find lotions cosmetically appealing. The bottle will actually say lotion, cream, or ointment on it. And then also in general, a rule of thumb is that lotions pump out of a top. So you can usually pump them out. Creams, you have to either scoop out with your hand or squeeze out of a tube. And then ointments are usually in a jar. Exactly. So that's probably lotion right there. And then you've got either cream or ointment. And I've got here's ointment. And it's fragrant. Squeeze it out. Here's cream. Okay. So all the things that are in my house. So generally when you have eczema, although lotions are a little easier to use, they're a little less greasy, you try to want to avoid those. Okay. So you need to stick with creams or ointments because there's less water to evaporate. It will give your hand a better protective barrier after you wash, and it will keep your hands moisturized longer. Okay. So that's number 1, picking the right product. So creams and ointments are better than lotions. Okay. Okay. So دكتورة بتقولكم هلا الفرق بين الكريم. Just one second, Dr. Pinney. I just want to explain to them. الدكتورة بتقول إنه في 3 أنواع من اللوشنز إحنا بنستعملها، اللي هي اللوشن اللي هو فيه نسبة مية كبيرة بس ما نسبة الزيوت فيه قليلة. الكريم بتكون نسبة الزيت فيه شوية أعلى من الكريم العادي، عشان هيك بسموه كريم بدل اللوشن. واللي أتقل من هيك اللي هو الأويتمنت. ما عنديش إياه بس هو تقريبا زي الفازلين، بيكون في نسبة الرطوبة والزيوت فيه كتير أعلى. طبعا من خلالها أنت بتستعمل أي منهم هي راح تكمل. So
go ahead, Dr. Pinney. You were going to you described the three kind of creams, right, lotions that it is. The next step is finding something without fragrance. Again, just because if you have eczema, you are a little bit more sensitive to irritation, and fragrance can add to that irritation. طبعا من غير ما تكون معطرة. Okay, so you're saying no fragrance, and which one you preferred? It's cut off. So I prefer cream or ointment with no fragrance. These are two that I use commonly in my house. So, and I'll show you how to put them on. It's pretty easy. So this is just Aveeno, CeraVe. I also like Eucerin. I like Neutrogena, and I tend to use the greasier products. It takes some getting used to because nobody likes putting greasy things on. But when you're talking about moisturizing and protecting your hands, it's something that touches everything. So you need to wash them frequently. Therefore, you need to add moisture back to prevent irritation or treat irritation. So you need to sort of to it, okay? But I'll show you. So anytime you put, let me make sure you can see. Anytime you put moisturizer on, الدكتورة بدها تفرجيكم بتقول الدكتورة انه تغسيل الايدين باستمرار فيكون معكم اللوشن. شايفين الكمية اللي رح تحطها على يدها بعد ما غسلت ايديها. Go ahead. Okay, so these are the differences. They're both on my hands. This is cream. This is ointment. You can see the texture difference. Okay, one's a little stickier. About a go ahead. الكريم خفيف اذا بتلاحظوا الدكتورة حاطة كيف لانه في مية اكتر. اللي على الجهة الثانية اللي كميته قليلة هذه هي اللوشن اتقل شوي والزيت فيه اكتر. So about a pea size of either. You don't need to do both like I am. I'm just showing here, but about a pea size of either will cover both hands. Okay, so you put a pea size anywhere on your hands, and similar to the way you would wash your hands, you go ahead and you rub it all in between your fingers. Okay, every area that you wash, you want to make sure to add that protective layer back. And then I also get it into each one of my fingernails because this area tends to get excessively dry. حتى الأظافر بتضيفوا عليها من الكريم اللي حطيته. اوكي بتقول مثل تغسيل الايدين طبقة قليلة كتير مثل حبة البازيلا مش أكتر من هيك وبتوزعوها على الإيد كلها وبين الأظافر على الأظافر وبين الأصابع. بس بتقول الدكتورة إنه لازم تحط طبقة الحماية هذه كل مرة بتغسل فيها إيديك. So one is asking, he's saying, is there is certain areas that needs more treatment for eczema? Is there is like is the hands are more تسألي عن الأطراف التي تحتاج علاج وذلك بسبب أنا مش فاهمة. Which ones needs more treatment, he said. So the hands tend to need a little bit more moisture throughout the day because you wash them more frequently. الأيدي اللي هي بتحتاج أكتر شيء من العلاج. And I see a question. No, you don't need to mix them together. I just put them both on my hands because I wanted to show you what cream looks like versus ointment. So you just pick which one and use that one. You can mix them too if you want. But basically the idea with the hands and the reason, especially now we're washing them very frequently, we're stripping the hands of all of our natural oils. Soap and water, just like hand sanitizer, can be an irritant. And so you're stripping all your natural oils away, which you want to do because you're also stripping potential virus and bacteria away and things that can make you sick. So the idea behind moisturizing your hands frequently is because you're stripping all your oils away, you need to replenish your skin barrier and add a protective coating back on so your skin doesn't get too dry and cracked. So prevention is very key, especially if you're prone to eczema. الدكتورة بتقولي الوقاية أهم شيء مع الإكزيما. للي عنده إكزيما وعارف إنه هي ممكن تطلع له من جفاف الأيدي ضروري كتير إنه أنتوا تستعملوا دايما المرطب باستمرار وبعد كل تغسيل ايدين لانه تغسيل الايدين والصابون صح بيشيل البكتيريا والفيروسز عن الايدين وبيعقمها وبينظفها لكن برضه بيشيل طبقه من الزيوت اللي مهمه كتير علشان تحمي الجلد وانت لازم ترجع الطبقه هذه باك مره ثانيه. باستمرار الوقايه احسن من اي شيء ثاني. فبالتالي دايما تحطوا نوع معين من الكريمات اللي هي شرحت عنها قبل شوي راح احط لكم صور عليها على الستوري بس نخلص الحديث بحيث انكم تشوفوها. I know كلكم بتحبوها للدكتورة كل الدنيا هنا بتحبها. One is asking when do we need to use an antibiotic for eczema? متى نستعمل مضاد حيوي؟ You don't.
Generally, unless something is oozing or crusted, you do not need to use antibiotic. I saw that as well, ointment or antibiotic soaps for eczema. Okay. ما في داعي لمضاد حيوي للإيدين إلا إذا في جروح مفتوحة وبيطلع منها أي نوع من الصديد، ساعتها بيكون ضروري المضاد الحيوي. Go ahead. Just regular, even soft soap from the grocery store will get rid of the virus and bacteria if you wash appropriately and you wash for 20 seconds. بتقول الدكتورة من غير المبالغة بتغسيل الإيدين، تغسيل الإيدين النافع هو اللي لمدة 20 ثانية، فأي نوع من الصابون راح يكون كتير مفيد، بس إحنا نتكلم أكثر عن الأطفال. Is there a special soap that there is medicated soap for kids? Somebody is asking. There is one that you can buy that we use sometimes for eczema prone children that gets into a whole different conversation of general skincare for eczema. But generally, you know, just for washing hands, no, just use regular moisturizing soap. Okay. You don't need to worry about killing bacteria or anything like that. If the eczema is not getting better with ceramide containing soaps and frequent moisturizer, then it warrants a visit to a dermatologist to discuss and tweak the treatment. اوكي، بتقول الدكتورة انه ما في داعي للمضادات الحيوية هذه، انت قاعد بتتجاوز لمرحلة ثانية من الاكزيما لما بيصير فيها تقرحات وصديد ومشاكل ثانية، بس بنتكلم احنا عن الروتين اليومي في حياتنا اللي زاد زيادة عن اللزوم في الوقت الحالي بسبب الظروف الصعبة، فبالتالي الروتين العادي انك تغسلوا ايديكم وتحطوا عليها المرهم المضبوط المرطب بكل المناسبات. وما في داعي للمضاد الحيوي للي عم بيسألني عن المضاد الحيوي. One is saying I did have eczema a little bit on my leg and it left me a scar long time ago. Is that right? Does it leave behind any scars? It can if you scratch enough. A lot of times what it'll do is it'll leave behind a dark spot or a light spot that's not necessarily a scar. It's a stain that can stick around for months to years. So it really depends on what it looks like. It's possible to scar, but it does not happen often unless you really scratch it hard. بتقولي الدكتورة ما بيترك علامة الإكزيما إلا إذا حكيتوها كتير بزيادة وتغير اللون المنطقة، فبالتالي هي مش علامة أكتر من ما هو تغير في لون الجلد. طبعا بدكم تحاولوا جهدكم انه انتم ما تحكوها كثير عشان ما تترك علامات او تلون تصبغ اذا بتستعمل الكريم المضبوط. One is asking when it is the time that I should think that I need to take my kid for a specialist. I think his kid has some eczema from the extensive wash that we're doing, and he's saying, do I need to take her to a doctor now or no? So, you know, it depends. If it doesn't get better with moisturizer, it's reasonable to come in and see someone. You know, seeing a dermatologist is always very helpful for very mild cases. Even pediatricians should be able to generally treat it. But I'm biased toward dermatology because that's what I do. Think of us as like the primary care doctor or a pediatrician for skin. That's all we do, and adults and kids. But I think that if it's not getting better, or if you just have a question, sometimes getting an expert opinion and getting expert support that what you're doing is already correct is, you know, putting your mind at ease, and that's worth the visit. So. اوكي. طبعا الدكتوره بتقول انه ما في داعي لزياره الطبيب المختص هلا في الوقت الحالي لما بتكون قبل ما انك تجرب تعالجها بالاول بالغسول المضبوط وبالكريمات المتواصله. انا بحبكم كثير لكل اللي عم بيبعتوا قلوب، وانا مش شايفه قلوب كفايه اليوم، بس أنا برضو بحبكم كتير. They are loving the conversation, Dr. Sarah, and enjoying it, and they're asking a lot of questions. One of the questions they're saying about, I think sulfa, if I'm explaining it, either sulfa or cortisone. When do they need to use? So when to use cortisone? So cortisone, if something's dry and irritated and it's itching or burning or turning red and it's not getting better with just aggressive moisturizers, you can always add cortisone into that. Again, keep in mind that, you know, that's a general rule of thumb. So if you're using cortisone creams and it's not getting better, make an appointment because we don't want you to be using cortisone creams on an infection. طبعا بتقول الدكتورة بالأول الصابون المضبوط اللي احنا قلنا مثل صابون الجسم مش الصابون اليدوي، وبعدين تستعملوا الكريم الكويس، وبعدين إذا ما طابت تستعملوا الكورتيزون، الكريم اللي فيه الكورتيزون شوي،
وبعد هيك إذا ما زبط بتشوفوا دكتورة. So Dr. Sarah, I know that with all the changes that we have, you guys are we are grateful for you that you are doing online appointments. So we're gonna let everyone know that they can go to the website and book an appointment if they want to see you, and that will get coordinated directly with you and Dr. Kaufman, correct? Absolutely. And you can put pictures up. You can do it at any point during the day for me or Dr. Kaufman. And we have our phones with us, and throughout the day we answer consults. If it requires a video, we can call you, so we can call in prescriptions for you. So it makes it really easy from the patient standpoint to submit photos at any time during the day or night. And obviously during normal waking hours, we usually address those. But, of course. It's easy to submit them and then get an opinion without having to, go into the office. طبعا اللي بده رأي تاني وعنده مشكلة فعلا عويصة في من الإكزيما أو أي شيء تاني جلدي، رح نحط لكم الويب سايت وفيكم تحجزوا الموعد، تبعتوا صور، وطبعا بيردوا عليكم في الوقت المناسب خلال ساعات الدوام الرسمية. Someone I think there's still إيش هي الكبريتية؟ ممكن حدا يفهمني إيش هي المي الكبريتية؟ ممكن حدا يترجم لي إياها؟ There's still one word in Arabic I just need help with. If someone, does the sun affect the skin with eczema? Does the sun increase the eczema if I'm exposed more to the sun? So any sort of irritation, whether it's from sun or fragrance or cold weather, can potentially affect eczema. Everyone's got a different trigger. In general, I don't counsel my eczema patients that they're excessively sensitive to the sun. Keep in mind that everybody's triggers for eczema can be a little different. So I see people get a sunburn and then get eczema on top of sunburns. It happens, but it's not one of the most common triggers. بتقول أشعة الشمس مش دايما بتثير الإكزيما، لكن إذا أنت كنت من الأجسام الحساسة ولاحظت إنه فعلا أشعة الشمس عم بتأثر أو بتزيد عليها بدك تتحاشاها. بس بتقول أحيانا الناس بينحرقوا من الشمس وبعديها بتصير عندهم إكزيما، حسب الجسم وإيش بيستقبل. So they're talking about sulfur water. Is there something like sulfur water? No, I mean, there's nothing in particular about any specific water. Sometimes hard water with hard minerals can be a little bit more irritating to eczema skin. But again, in general, specific types of water, unless you notice a very specific flare or very specific improvement with a water change, is not something I routinely recommend. Alright. المي الكبريتية مش ضروري إنه هي مفيدة، هي الحقيقة المي اللي خالية من التكلسات هي اللي كويسة وتكون فاترة جدا. If you have anything else you want to tell them, feel free. I was going to say, to give your viewers an idea, I'm still moisturizing my hands. So when you use the creams and the ointments, you're not going to use too much, but you may be wondering because your hands still feel a little greasy. It takes a little while to rub in. So I'm still down here rubbing it into my hands. بتقولكم شايفين النقطة الصغيرة اللي أخذتها وحطتها على إيديها لغاية الآن هي حاسة قديش إيديها رطبة ومستفيدة منها، وإنتوا كمان ممكن تستفيدوا منها. I want to thank you so much. Thank you. One person just wanted to ask about the face eczema. Is there anything special about face eczema? Just sometimes you put a lot of potential irritants on your face, like makeup, certain medicated washes, acne medications. So if you do suffer from face eczema, then it would be beneficial to stop potentially irritating products like that and to moisturize, just like everywhere else in the body. Just on the face, you tend to expose it to more irritating products just because people like to treat their face and do all sorts of things to it. So That's true. That's true. الدكتورة بتقول طبعا اللي عنده إكزيما على وشه أول حاجة بدهم يعملوه ما يستعملوا الميك اب، ما يستعملوا المرطبات اللي زيادة عن اللزوم، لأنه الوش كتير الناس بتستعمل عليه أشياء، فبدك تتحاشاها كلها وترجع للأشياء البسيطة جدا مثل الغسول اللي قالت عنه والمرطبات المفيدة. البهاق ما رح نتكلم عنه هلا، احنا بنتكلم بس على الإكزيما. I'm very thankful for you that my pleasure. You gave us this time and we really appreciate you. Thank you, Dr. My Sarah. pleasure. Thank you for having me anytime. So yes, we'll get more subjects in the future to talk about. Wonderful. Okay, well, great. Thank you for listening, and thanks to everybody for all the good questions. Bye bye. All right. Bye bye. Thank you. مبسوطة إن أنتوا استفدتوا إن شاء الله اليوم من الموضوع.
وإذا أنا راحت من عندي أسئلة بعتذر. ما هو أسباب الإكزيما، الفطريات أو البكتيريا؟ الدكتورة قالت من الأول الإكزيما نوع من التهيج، التهاب الجلدي. أنت لازم دايما تسألوا نفسكم إيش اللي سبب التهيج الجلدي عندك كبداية، إذا هو صار عندك وما كان موجود من أول. أعتقد هي جاوبت على أسئلة كتير. بشكركم كتير اليوم إنه أنتوا اجيتوا وشاركتونا. راح أحط لكم صور عن اللوشنز والأشياء اللي هي اقترحتها. هذه كلها بتنشرى عن الشلف من الجروسري ستور العادي. ما في شيء منها بوصفة، وما في داعي لوصفة إلا إذا زادت التقرحات وصار فيها جروح كبيرة وصار فيها صديد أو أي شيء تاني. وإن شاء الله أنتم بتقدروا تكون تعملوا وقاية أحسن من العلاج زي ما بنقول دايما. مبسوطة اللي شفتكم كتير، وستي سيف، وكلكم ما تطلعوش اللي حاطين الماسك تبعكم برا، وإن شاء الله ما بتحتاجوا انكم تطلعوا برا. شكرا وتحياتي لكم. مع السلامة.